Let us see. So, you know that when army crosses the bridge, Вы знаете, что когда армия переходит через мост, they stop their steps. Why? вы знаете, почему они синхронизируют шаг? Because of that sound of the stepping, the bridge can break. Потому что звуки, которые производит синхронный шаг, могут сломать мост. Sasa is saying that you have to speak loudly and sweetly. Bring it closer. You know that the sound, a specific sound, if it is played in the agricultural field, can grow the fruits faster. Say papaya, you know papaya fruit? Papaya. So if the plant grows there and a specific sound is played, Фрукт папайя создает специфический звук. so the fruit grows faster, bigger and sweeter. Когда звучит определенный звук, то тогда папайя растет быстрее. Можете и Денис попереводит, пока он делает. Блин, Наташа, не поняли Гуруджа. Продолжаем, во вторую попытку даю. No, she is a small baby, no problem. You have to sacrifice, yes. That's okay. The sound. В общем, звук. If somebody says knocks at the door and says, I love you, Если кто-то стучит в дверь и говорит нам, я люблю тебя, what happens in your body and the mind? что тогда происходит у вас в уме и в теле? And if somebody says, I hate you, what happens? Или если кто-то говорит, я ненавижу тебя, то что тогда происходит? These sound vibrations influences every activity of our world. То есть звук вообще, он влияет на любую нашу деятельность, на любой вид нашей деятельности. In Hisar, that is a district in one of the states of India, and we have thousands of cows there. Есть такой в Индии район, Хисар называется, и там тысячи коров. And the melodious music is played all the time. И там постоянно играет мелодичная музыка, звучит мелодичная музыка. And we have seen they give more milk. И вот слушая эту музыку, как корова больше молока дают. Effect of the sound. Ну, такой эффект производит звук на животных. The science says the entire world is created by the material energy. Наука говорит о том, что весь мир создан материальной энергией. One of the philosophies, understanding of yoga, that the sound created this world. Одно из пониманий, которые философы как бы продвигают, это то, что звук создал этот мир. Where there is a movement, there is a sound. Где есть движение, там есть звук. You have a blinking of the eyelids, there is a change, there is a sound there. И даже, например, когда вы моргаете глазами, то там тоже в этом движении моргании, там тоже рождается определенный тихий, но звук. You are listening to me because of the sound. Вы слышите сейчас то, о чем говорит Гурджи, только благодаря звуку. The energy that flows into the entire body has a different sounds.
И энергия, которая течет в теле, различные виды энергии, которые текут в теле, они имеют определенные соответствующие им звуки. You know, this energy works much before you express your thought. И эта энергия, она начинает работать еще до того, как вы выражаете свои мысли. And that is why sometimes you meet a stranger, you have a disliking. You have not yet talked to him. И вот поэтому, например, вы когда встречается вам какой-то незнакомец, то вы даже еще с ним не пообщавшись, у вас какое-то вот неприязнь к нему. You know, it happens, the person repels you. Oh, no, I'm not interested in talking. Let me become calm, quiet. И вы не хотите с этим человеком даже заговорить, вы просто какой-то... And do not respond. You stop responding, the other person goes away. И вот если вы сохраняете такой нейтралитет и не реагируете на этого человека, тогда он уходит. Yoga says that the sound energy, the primordial principle, the original principle of that sound is known as Nada Brahma. Йога говорит, что звук имеет свою особенную такую силу, и вот эта сила, она называется термином «нада». The very first sound Самый первый звук has created the entire world. создал весь мир. And that through the sound only. И это случилось именно благодаря звуку. Do you hear some sound? Вы слышите какие-то звуки сейчас? That is good. I appreciate you love Sasa. Всем мы любим сад. In our body, this sound vibrates, or in our body, the different sounds are created through 72,864 energy pathways. В нашем теле звук вибрирует, и он управляет энергией через 72 тысячи, сколько-то там каналов. 72,864 energy pathways are present. 72 864. The way this energy flows into this energy body, it creates a thought. И в тот момент, когда энергия по этим каналам проходит, она создает мысли. When you are soft and gentle, Когда вы спокойны, в спокойном состоянии находитесь, it also is a manifestation of that sound. это тоже в какой-то степени есть выражение определенного звука. When you are angry, it is also a manifestation of the sound. Когда вы злитесь, это тоже определенный звук этому состоянию соответствует. You do anything in our life, everything comes through the sound. Все, что бы вы ни делали в этой жизни, все так или иначе имеет отношение к звуку. If you understand the working of the sound in our body and at the mental level, Если вы поймете, как работает звук в нашем теле на физическом уровне и на ментальном уровне, you can awaken to the spiritual consciousness. то вы сможете пробудить в себе духовное сознание. Then the sound created from the peace, love and happiness starts vibrating into your body all the time. И тогда
звук, который создан миром, любовью и счастьем, начинает вибрировать в вашем теле постоянно. You are connected to the source. То есть вы как бы подключаетесь к источнику. We say there are 5 different classification of sounds. Мы говорим, что существует 5 различных классификаций звуков. The first is known as Vaikari. Vaikari means spoken word. Первое известно под этим именем, которое означает, слово, произнесенное слово. Are you looking at me? Yes, I'm not scared. Looking at me? Keep smiling. Если вы на Гуруджи смотрите, то вы улыбаться должны. This is what the Vaikari sound is. And now, you're looking at me? This is another expression of the sound. Натяните эту улыбку. You have seen me something. You have seen, isn't it? You see something. This form of sound is known as Pashyanti. Ну, это тоже как бы форма звука, которая известна под именем. It's a very deeper aspect of Tantra Yoga. I'm just touching the surface, and then we will start the practice. Вообще-то это такие более глубокие аспекты тантры и тантрической йоги. Ну, мы глубоко залазить не будем в это, просто. When you are in love, you have an eye contact, and both understand that yes, we are in love. Например, двое влюбленных, когда у них контакт, глаза смотрят That is глаза в глаза, Pashyanti. то они ощущают, оба они ощущают, что они влюблены. Вот это называется словом пашянти. And then there is another variation of the sound in between that is known as Madhyama. First is Vaikari, spoken word, the least important. Ну, то есть вот мы сейчас говорим о классификации. Первое это классификация звука. Первое это слово произнесенное. The second is known as the Madhyama, a whispering sound. Второе это слово которое прошептано. But I would call it a melodious, Madhyama, melodious sound. Но можно его лучше обозначить выражением мелодичный звук. Please, everyone should listen to me. Пожалуйста, все слушайте Гуруджи. So that expression is the Madhyama. Вот это то, что сейчас сказал Гуруджи, то, как это он сказал, вот эту фразу, пожалуйста, слушайте меня. So the least important is the spoken word. Пример Мадхьяма. The less you speak, better it is. You should not be like me. Ну, вообще, чем меньше вы говорите, тем лучше. Лучше не говорить так много, как Гуруджи. I have to speak a lot. Потому что он очень много говорит. But I speak a lot for you only. Но на самом деле он много говорит только ради вас. Because I want to stop your mind speaking of anxiety, of stress, of duality. Он хочет, чтобы наш ум прекратил говорить, чтобы остановить разговор нашего ума. Otherwise, think of that everybody has a problem and all the problem comes to me, what will happen to me? Ну, например, представьте, если у каждого из нас есть проблемы, если мы все с нашими проблемами придем к Гуруджи и выльем на него эти проблемы, то представьте, что случится. No, that's a joke. The fourth sound. First is the Vaikari, Madhyama, Pashyanti. The fourth is known as the Para. Четвертый вид звука известен под именем пара. Para sound
я названия не запоминаю. Can you repeat, please, the classification? Vaikari, Madhyama, Pashyanti, Para, Apara. Четвертый, пятый. The para sound, we went, I and Sasa and Luda went to one of our friends today, and he was saying that I started thinking that Sasa should call me. And after 1 hour, I got a call from Sasa. Ну, Para. например, Гуруджи думал в течение часа, что Саше ему должен позвонить, и через час он ему позвонил. That becomes totally a different topic if you tap the para sound. Это вот вид звука, который называется пара, когда мы какой-то мысленный звук. And send a message to any person, he or she has to come to you. То есть, когда вы мысленно подаете вот этот сигнал, то или думаете постоянно о каком-то человеке, который должен к вам прийти. And the fifth sound, fifth classification of the sound is apara, cannot be heard through these ears. That is why it is known as apara. Ну, а последнее, пятый элемент классификации, апара – это звук, который невозможно вообще услышать никак. Невозможно услышать ушами. But para is also cannot be heard by the ears. Para is also cannot be heard. Cannot be heard by the ears, but it is understood by the mind. Para. Para. And apara cannot be understood by the mind. Cannot be heard by the mind. Can be understood as an experience. Ну, то есть пара не может быть услышана ушами, не может быть услышана умом, но может быть не может быть понята умом, не может быть услышана умом, правильно? А апара не может быть ни понята и не услышана. Vaikari needs energy to be expressed. You know, if you are suffering from a high fever and somebody comes to you, how are you? Yes, I'm fine. Okay. As if you don't have the energy. Представьте, что вы страдаете жар, вам плохо, кто-то приходит к вам, и вы говорите из последних сил, ну да, все хорошо у меня. We both are speaking because we are using our larynx, our body. The Vaikari is related to the outermost physical body. Векери, в этой классификации векери относится к самой внешней физической оболочке нашего тела. The second level of the sound is related to your emotion. Второй вид звука, он относится к эмоциям. We don't express our emotion even when we say namaste, hello, hi, how are you? Fine, thank you. Мы, например, не выражаем свои эмоции, когда мы выполняем обычное приветствие, это привычное действие, там, здравствуйте, до свидания, не эмоционально. We do not come out with that emotion. The third sound is related to the throat. Третий вид звука относится к горлу. Before any word is expressed, the throat has the blueprint of that. До того момента, как какой-то звук выйдет наружу из нашего рта, то в горле создается как бы отпечаток этого звука, как бы прототип, который потом будет воспроизведен связками. Suppose you are angry over me, but you don't express your anger. I can catch you. Ну, например, если вы испытываете злость по отношению к Гуруджи, но вы ее как-то не выражаете явно, то Гуруджи все равно может это заметить. То, что вы... Not only me, if you are living as a spouse in a family and the wife doesn't want to express but inside angry, husbands understand. Oh, who cares? Ну, и, например, такое же может случиться и в вашей семье, если, например, муж и жена вместе довольно долго живут и знают друг друга, то если муж, например, злится, то жена может это почувствовать только по звуку. You cannot hide anything from this sound. И вы ничего не можете
спрятать в этом звуке. You have not spoken of your anger, but it has already transferred to the other person. То есть вы явно не сказали о своей злости, но тем не менее вы ее передали с помощью звука. The fourth sound is related to this center. Четвертый вид звука связан с центром во лбу, The fifth is related to here. а пятый связан с центром макушки. So think of that. If I want to act, I have to speak something. The higher consciousness, the peace consciousness, has to travel from this center to this, and then it comes here. Ну, вы можете об этом думать, как если бы вот, то ощущение счастья мира, оно должно пройти через все вот эти точки, сначала на макушке, потом лоб, потом горло, потом грудь, и потом уже где-то низ живота, и достигнуть вот самой нижней точки. See one example that you started your journey in the morning from here, you are at peace. Then you meet me and you say he is a crazy person, your intellect divides. Ну вот представьте, например, такую ситуацию, что вы утром проснулись, вам хорошо, вы чувствуете себя в полном спокойствии мире, и потом вдруг повстречались с Гурджи и вдруг осознали, что он вообще сумасшедший человек, и ваш ум разделился. Then it comes here and you have a disliking for me. И затем это опускается в область груди, и у вас появляется неприязнь. And then it comes here for action. И затем эта неприязнь опускается еще глубже вниз живота, и у вас возникает желание оформить эту неприязнь каким-то действием. And then we try to avoid. И мы просто, когда такой человек будет стараться избегать. Or because we want to avoid, so if I ask you how are you, okay, I'm busy, I'm going. Ну и в случае, если такой человек захочет избегать, то, например, его спросят, там, как дела, захотят с ним поздороваться, он просто там скажет какую-то стандартную фразу, чтобы от него оставить. You are not expressing in anxiety, it is the sound. You are not aware of that. And the moment you become aware of that, the life changes. То есть все это реально в жизни нашей происходит, все эти эмоции вот таким образом через звук, через разные формы звука, они находят свое выражение, просто мы этого не осознаем. Если мы это осознаем, то в этот момент мы можем изменить жизнь. So I explained you the journey of this sound from the top to the center of action. Итак, мы посмотрели, как звук проходит от макушки до центра внизу живота и вызывает какие-то действия. Where every thought that is expressed has some outer emotion, some hidden emotion. И каждый звук, который как-то выражается, он имеет внешнюю эмоциональную сторону, внешний эмоциональный окрас и Some doubt, some conflict. внутреннюю сторону, внутренний эмоциональный окрас спрятан, неявный. So in the coming meditation, we start our journey from here. И в той медитации, которую мы сейчас будем выполнять, мы начнем с путешествия по звуку, вот именно с нижней точки. Every thought expressed has created an impression in this body, which travels to these 72,000 energy pathways. Любая выраженная мысль, она выражается в движении энергии по телу через 72 тысячи каналов. My master used to tell me if somebody is sitting in a specific posture in front of you and listening, you can know whether the person is avoiding you, listening you, or attentively, or putting the 100% attention.
Вот, например, учитель Гуру же говорил, что если вы будете, если человек сидит в какой-то конкретной позе перед вами, то, судя по его позе, вы можете четко сказать, человек либо внимательно вас слушает, либо пытается вас избегать, либо каким-то образом по-другому вам настроен. So we will use the word Om for today's meditation. Для сегодняшней медитации мы будем использовать звук Ом. The first Om chanting should be very loud, very fast, Первое произнесение звука with the body movement. Ом должно быть очень громким, очень быстрым и с определенными First движениями. understand, and then we will stretch our body, and then we will start. Нет, вы пока не спешите, что-то делаете, просто пока послушайте, а потом мы будем заниматься. When you are in anger, as I discussed yesterday, it becomes difficult for you to speak clearly. Когда вы злитесь, то вам сложно свои мысли излагать и думать вообще ясно, сохранять ясность ума. If you follow these 5 steps today, just for 7 or 8 minutes each step, Если вы будете следовать этим шагам, простым шагам, каждый день, буквально несколько минут в день, who knows, you can see the change today, sir. то вы можете довольно быстро ощутить изменения, может даже сегодня. Coming back to how you chant the first time, the Vaikari sound. Итак, возвращаемся к тому, как мы будем повторять этот звук. И этот вид звука, это по классификации первый вид звука Vaikari sound. Can you chant loudly, quickly, fastly, Om? Can you chant it? Можете ли вы Let me see. произнести звук Ом быстро, And громко? then I will tell you how to chant it. Come on. Ну, сначала вы попробуйте, а потом Chant loudly, quickly, fast. вы лучше Om. Quick, continue. Continue. You got it. Got it. Who was speaking? You continue. Oh, that's Sasa. So you have to do it loudly with a force. То есть надо это делать громко, As с if силой. you are full of anger and you want to release it. Can you do it? Why you can't do it? You never become angry in your life? То есть это со злостью даже как надо делать, как будто бы вы злитесь. Вспомните, как Let us do it. злитесь. Louder! Loud! 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 Done. First step. Yes. When the other person is angry or in stress and you are fully conscious, you feel why he is or she is becoming angry. There's no reason. I'm sorry, I wasn't listening in the beginning. When a person becomes in stress and you look at him and you are fully aware, you see there is no reason why he is in stress. Когда человек находится в состоянии стресса, и вы на него смотрите, вы думаете, ну, почему он испытывает стресс? Нет никакой явной причины, по которой он должен был бы испытывать стресс. That is what happens when you are chanting Om, 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 very quick and fast. You are sending this vibration to all the energy pathways and you are clearing. You are preparing your body. Когда вы произносите звук Ом быстро и громко, вот в таком ритме, то вы как бы очищаете все энергетические каналы в теле.
The second sound will be loud but melodious, with love. Следующий звук будет громким, но мелодичным, и произноситься будет с любовью. Can you chant it? Let me hear. Just chant it. Попробуйте. Deep, melodious, as if you are in full of love. Попробуйте этот звук он произнести мелодично и с Full of любовью. Come on. Chant. Even you are shy of love. You don't want to be in love, I know that. Take a deep breath. Глубоко вдохнуть. Take your breath, take your time. Open it. You see that? So it will, collective impact of that sound is tremendous. Ну, здесь очень важно такое коллективное звучание и его влияние, вот когда вместе группа людей поют этот звук, то тогда эффект очень значительный. I should have used any other mantra, but Om is known to everybody. В общем-то, можно использовать и другие мантры, но просто звук Ом наиболее известен. But generally this practice is done with different mantras. Но, в общем-то, эти практики выполняются с различными мантрами. Now the third sound. И теперь третий звук. As if you are releasing everything, you want to get rid of everything. Then how you chant this song? Представьте, что вы как бы хотите от всего избавиться, и тогда как вы будете произносить звук Ом? You don't like a person who is boring you, is talking to you, and you want to get rid of that person. What do you say, and how do you? What is your expression? Представьте, что вы слушаете человека, который вам до смерти надоел, и You just want to let drop. вы хотите от него побыстрее избавиться. How you do it? Какой тогда, какой звук вы будете издавать? Everyone has an expression. He said, Om away. Not only Om away, wife away, parents away. No, not away. I like it. That's really good. That's an instant answer. So stress is on the throat. Oh, with a heavy mind, with a very heavy mind, you say, oh, get it. Right? This is the third. And the fourth is the whispering sound. Only the second person listens to your Om, very small, short Om. Это четвертый Ом, такой шепчущий Ом, который слышит только ваш сосед рядом сидящий. In the fifth, we do nothing, we just see that, can we hear the sound from deeper within or not? На пятом уровне мы ничего не будем произносить, мы просто будем слушать звук, можем ли мы услышать звук Ом изнутри нас. Remember, do not practice this one at home, unless you know the entire philosophical aspects. There are many precautions, so I am here to take care of you. Вот это упражнение дома не стоит практиковать, потому что есть множество нюансов, которые нужно знать перед тем, как его практиковать, и множество противопоказаний. Поэтому пока вместе с Гуруджи можно его
выполнять, а самим, думаю, не стоит. Now I request Sasa to, for 5 minutes, you stand up and give them stretching of the body, because they have to sit for another 40 minutes. Теперь Гуруджи просит Сашу в течение там, 50 минут дать какие-то практики быстрые, физические, для того, чтобы подготовить тело к длительному 40-минутному сидению. And Sasa, and also Sasa, and also Sasa, just after the stretching, they have to sit in a circle. We are sitting in the middle. И после Or maybe they can just stand in a circle now. после этого Сейчас сразу встаньте, он попросил сейчас второй раз. не, он сказал после строения. After or now? After. They can do it now and they can sit immediately after the stretching. Ну, можно и так. Окей, now this, так, что ж с вами сделать? We have to go in the middle. Put a mic. Так, давайте сразу циркл сделаем вокруг Гуруджи. Гуруджи в центре, мы вокруг Гуруджи. Нет, я не буду. Будем греться. Вас открою без двери. Oh, you can speak from there. Стану кругами концентрическими, так, чтобы не на этом, но чтобы вы были вокруг. Circle. Я еще тут немножко вот Bigger circle. больше назад. Да. Несколько такими, так, чтобы вы могли, сейчас, чтобы вы не цепляли друг друга. Чуть так разместитесь. Потом ближе подсядете чуть-чуть. Да, Гуруджи рисует вам круги. Макс, открой обе двери, обе, пожалуйста, чтобы мы могли надышаться сейчас. Пока не... Circle, bigger circle. Or they can have 2 circles. How many circles you want? No, if they can adjust in 1 circle, that would be good. Попробуй... No. Let's have 2 circles. Гуруджи просит 1 круг. Мы сможем это сделать? В 1 круг люди. Хорошо, сейчас мы репетируем, как вы станете. Генеральная репетиция того, как вы станете. Let them adjust their mat also according to that. Так, хорошо. Разместились. Теперь, Гуруджи, we now a little bit before moving, after we come back on this position. It's okay? But you feel you are comfortable, everyone can sit. Потому что дальше будет, вам надо удобно сидеть. Подготовьтесь, пожалуйста. Why don't you take your blankets and whatever you want to take with you? Нужно взять с собой теплые вещи, потому что сидеть долго будем. Так, Даша, вы будете там сидеть? То есть Нет, вы сейчас возьмите с собой да, теплые сейчас вы вещи, разминаете. потому что после разминки будем долго сидеть, Да, чтобы вы потом не суетились. чтобы потом не замерзнуть. А можно будет потом сесть, как лежать на полу, Нет, Гуруджи попросил именно сесть в циркл. То есть Гуруджи попросил именно, чтобы круг был, когда мы будем потом мычать. Put it here so А that что теперь? Чуть-чуть разошлись так, чтобы вы Take друг друга one не more. цепляли. Где-то каждый первый, второй рассчитались, еще 2 шага вперед, вторые номера. Поехали. Да, вот так, чуть-чуть вперед, чуть-чуть вперед, чуть-чуть. Чуть-чуть. Сейчас мы потом станем все на место опять. Большие пальцы внутрь кулаков, кулаки. Встали. Здесь дотянулись мягко, вдох. Пробуем. Вдох, дотянулись, вдох полный, расслабленный. Ритм взяли.
Скажите спасибо, что не бегает. Не напрягаясь. Let them do it for half an hour. Вверх, вдох. Good. Плечики круг, вдох. Очистительное дыхание с плечей, вдох. И выплевываем вперед. С поясницы по позвоночку возвращаемся, вдох. Вытягиваемся. Приятный вдох, места заняли, сели, оделись. Please, we'll switch off the light. We are ready now. Make a circle, full circle, and the body of one should not touch the body of other. Or better, you can make another circle also. Why don't you make another circle? Там отошло. Just make another circle. You come here. Come here. Here? Yes, here. Sit. And anybody can come here. You both. Make another circle. Those who are, why don't you come here? Come here, another circle. You come here. You also come here. You take the mat. Take the mat. Yes, take the mat. Yes, you all three can come here, if you don't mind. Yes. I want a perfect circle. That will help. Maybe two people come from here. Put the mat. Yes. Just circle here. Here. Yes. Here. Yes. And you can come little forward. Come forward. You can come here. So it forms another circle. You can, come here. Yes, that's good. Yeah, it is. Yes. No, here. Here. Oh, no, it's okay. It's okay. You can be little back. Little back? Yes. Okay, done. Close your eyes. So close your eyes and be comfortable. The body is comfortable. Adjust your neck joint, your shoulders, elbows, wrist, hip joints, ankles. Just adjust all the joints of the body with eyes closed. Все суставы тела поправили, устроили удобно, и глазки закрыты. Become aware of the body. Move your mind on the entire body. Чувствуйте все тело. And put both your hands on the knees, facing up. Положите, on the knees. Положите руки на коленки и ладошки направлены вверх. That helps you to experience the changes that takes place. Эта позиция поможет вам лучше ощутить эффект от чтения мантр. And look at the belly button deep inside. И сосредоточьте свое внимание на пупке. We are ready now for the very first chanting. We do it loudly, quickly, fastly, without moving the body. Делайте это быстро, без каких-либо движений в теле.
without moving the body at all, but we speak it quick, loudly. Let us start. Om, 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 om. Louder. Deeper. Eyes are closed. Громче. Eyes are closed. Глаза закройте. Louder. Еще громче. Om, 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 Louder. Еще громче. Louder. Еще громче. Eyes closed. Глаза закрыты. Om, 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 Глаза закрыты. Louder. Громче. Louder. Громче. Louder. 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 Yes. Louder. Louder, deeper. Громче, глубже.
Louder and deeper, please. Пожалуйста, громче и глубже. Louder. Еще громче. Louder, deeper. Громче и глубже. Continue, louder and deeper. Продолжайте глубже и громче.
После произношения этого звука перейдем ко второму звуку. Take a deep breath, make it melodious with love and emotion. Глубже, Louder. с любовью и Everything is okay. Longer, deeper. глубже, более длинно.
Now the third sound, И сейчас третий звук. as if you are totally tired, you just want to vomit out this sound. Если вы устали, просто произнесите этот звук.
this sound also. И остановитесь, произношение этого звука Now the остановитесь. whispering sound of Om. И сейчас whispering sound Om. Om. So only the second person sitting near you hears the sound, not the third person. Произносите его таким образом, чтобы только человек, который сидит возле вас, второй человек, мог его услышать, но третий уже слышать не мог. And stop. Do not faint. И остановились, ничего не делайте. Look inside your head Посмотрите внутрь своей головы, into the dark, empty space. в темное, пустое пространство внутри головы. And see if the sound is coming from the empty space. И посмотрите, какой звук выходит из пустого пространства. You may see some visions, Вы можете увидеть определенные картины. just be with it. Просто пребывайте в этом.
Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. Bring your awareness on the right hand, Переместите свое внимание в правую руку. your awareness on the left hand. Осознайте свою левую руку. Bring both your palms over the eyes. Не открывая глаза, поднимите обе ладони и положите их на лицо, на глаза. And open the eyes inside. И внутри ладошек откройте глаза. So look into the palm and look deep inside your head. Посмотрите на ладони и глубоко внутрь вашей головы. You may bring your hands down И slowly. медленно опустите руки вниз. Come closer. Подходите ближе, пожалуйста. If you like to face me, that's good. Otherwise, this position is also good. Если вы хотите повернуться лицом, это хорошо, если нет, то тоже. Come closer. Come on. Where is my best friend? What happened to her? Where she is? What is her name? She wanted to translate. So, what happened, sir? What do you feel? Как ощущения? Три ощущения. Three feelings. Первое ощущение, что-то всерьез, что-то не шутки. The first feeling is that it's serious, it's not a joke. Второе ощущение, что как будто ультразвуковая чистка не только для зубов, но для всего организма. The second feeling like ultrasound, something like an ultrasound cleaning of the whole body. Good. Not only teeth cleaning by ultrasound, you know this. They use ultrasound to clean teeth, but also for the whole body. И третье ощущение, что я находился в массовке на фильме «Аватар». The third feeling is that he was playing a part in the movie Avatar. Ah. So you have a feeling of flying. Ну, типа как ощущение полета, что ли? Нет, там был момент, когда у них групповая медитация была. There was a part in this movie when they had a group meditation, so it's kind of similar. Good. Good. Когда шепотом говорили, That's good. было похоже на варган, музыкальный инструмент. Какой? Варган. Ну вот это. When we did whispering, it was like a musical instrument, maybe, you know, the one that he showed. Yes, you got the I know rhythm. that. That is what we need to understand in this sound resonance meditation. Здесь важен ритм в этом упражнении и резонанс. То есть этот звук резонирует с определенными частями тела. Еще было ощущение, что тело подпрыгивает, вибрация была во время исполнения первого звука. The feeling of vibration. Feeling of vibration in the whole body. The body, like the body was jumping. Jumping, yeah. It was a lesser experience than what Stas felt, but still it is a good experience. Definitely it is a cleansing. Ну, подпрыгивание это не настолько четкие ощущения, как, например, у Стаса, но все равно хорошо. А еще пот с лица шел, и очень тепло стало, ну, вспотел. The
чувство sweating? Yes, body becomes hot when we release our unconscious impressions. There is a chance of sweating, heat, and also crying. Когда происходит выражение наших подсознательных эмоций, то да, и возникает желание и поплакать, и много чего поделать, и в том числе и жарко становится. Where is your friend? Where is your friend? Где твоя подруга или друг? Или дочь? Why don't you call her if she is inside? Sometimes your mind is not able to resist, Иногда ум не способен сопротивляться. and your unconscious emotion starts releasing it from the body, and you get totally frustrated, irritated. И подсознательные эмоции начинают вырываться из глубины, и человек становится, ему плохо становится. I told you, you are my best friend. What happened to you? You're okay now? Все в порядке? So sometimes, that is why I say that don't practice on your own. Because I know that yes, it can be controlled, it can be checked, and sometimes what happens that has not happened here, some people starts crying very loudly. Вот поэтому Гуруджи говорит, что лучше эту практику не выполнять в одиночестве или где-то дома без контроля опытного учителя, потому что достаточно часто случается в таких практиках, что кто-то начинает плакать, кричать и так далее. You know the word catharsis? Ну, как катарсис, знаете, что такое? Вот такое случается. So this meditation also acts as a catharsis. Suddenly it outburst of emotion, and you release it, and then you start experiencing sensations, vibrations in the whole body. Your mind does not know what to do, what not to do. То есть происходит резкий неконтролируемый выброс эмоций, и ваш ум не знает, как с этим справиться и что вообще делать нужно. But my friend, you felt little, not too much. Ну, вы совсем немножко этого испытали. Don't touch me, she told me. But yes, it comes out of that expression. So it is a release. It is okay. Ну, если такое происходит, то нет ничего страшного, это все нормально с этим. How about you? Now it is easy somewhere here in your eyes. Some words. То есть сейчас легко здесь возле глаз. Yes, yes. I was talking about the Pashyanti mantra, or Pashyanti sound, in which you do not speak the sound, you do not hear, you see it. Ну, Гуруджи говорил о типе мантры, пашанты мантра, в которой вы не произносите звук, а наоборот вы его слышите внутри себя. So prana has been released from the lower consciousness, it is going up. И в таком случае прана выходит как бы из области подсознания, из области самых низких слоев подсознания и проходит вверх. This is good because it keeps your mind away from all the distractions. И это хорошо, поскольку такой процесс, он освобождает ум от всяких посторонних раздражителей. The smile is lost. А улыбка почему-то ушла куда-то. So, how about you? Такая вот тонкая вибрация в голове. Subtle vibration. Subtle vibrations in the body. So we are still in the first level of it because it gives those subtle vibrations and it cleanses the body. Ну, в общем, это тоже очищает тело. In fact, there are 5 or 6 more essentials that we have to take care. But if I give you a complex practice of meditation,
you will be confused more than practicing. Существует еще много всяких нюансов, и есть несколько очень тонких моментов, о которых можно было бы говорить, но если мы сейчас о них начнем более глубоко обсуждать их, то вы запутаетесь, и вместо того, чтобы практиковать медитацию, вы будете не знать, как правильно это делать. So it is easy to confuse than to fuse. И тут проще в этой области запутаться, чем как бы запустить этот процесс медитации. To fuse your mind with the sound, or to confuse you. Это как бы игра слов. Fuse и confuse. Confuse — это запутаться, а fuse — это как бы зажечь ум и придать ему толчок, чтобы он правильно направил. How do you feel? У меня наоборот увлечение вот в этой части было, как-то освобождение вот в этой части было. She feels like she became more free in this part of the body. More free from this part of the body. That's how these feelings are good. Maybe emotional release might have taken place at the unconscious level, and there is a sense of freedom. Ну, от каких-то эмоций, наверное, вы на подсознательном уровне избавились, и отсюда это ощущение освобождения, свободы. And how about my friend Dennis? One Dennis and Hot. hot. Very hot. Hot but calm? Но это спокойный жар или не спокойный? Calm. Yes. Ну вот, если честно, то у меня самое большое впечатление — это эстетическое удовольствие от звука голосов. Мне хотелось самой замолчать и слушать. Но в то же время я какой-то свой голос слышала другой. First of all, she had aesthetic pleasure from the group sound, and she wanted to just keep silent herself, just to perceive the vibration. And the second impression is that she heard her own voice differently. Very good. So when you hear your voice differently, obviously your mind has withdrawn within. And that's a deeper state of meditation. You see the experiences of the rest of all and your experience. So keep smiling. I'm telling her, my best friend. She is still feeling some. Are you still upset? No? Good. That's good. So how about you? Sir? Yeah. Я что-то выпустил из себя. Something came out of him. Something came out. It's what I said, that catharsis, it happens. Ну, это катарсис. We only did for 40 to 45 minutes. Generally, if we do it for another 10 or 15 more minutes, Если бы мы это еще делали минут 10-15. especially the last step should be extended. When you do not chant, you remain as it is, without any chanting. Вот когда мы не занимаемся уже никакими звуковыми, как бы ни сигналы, ни подобники звуковые, последний этап, он самый важный, и мы должны были его подольше. Yes, yes. Хотела сказать, на последнем этапе я почувствовала, какой бы звук ни слышала, как музыка, приятное ощущение, в машине там проехала. Что-то в тебя вошло. Вы там посидели? Нет, не из меня вышло. The last part, the last stage, yes, she was talking about the last part of the meditation. When there was silence,
silence, and she heard the sound of any sound that surrounded her. A car maybe drove by or something else, and it was very melodious for her. She perceived it very melodiously. Mind has totally withdrawn inside. Now it hears the sound without your ear. It knows. You understand? That is yes, that's very good. But you felt very good. Peace. Ну, вообще ты хорошо себя в этот момент чувствовала, когда у тебя это происходило? Я считал... So what he told to her? I also want to enjoy. Maybe I'll tell you later. Well, no, I can tell you nothing bad about it, but he just played a joke about the person who said that something came out of him, and then he said maybe that something came into that wasn't the point. No, it does not happen in this meditation. Ну, вообще на таких занятиях такое не происходит. It does not happen in that meditation practice. So, who else wants to share their experiences? Come out. I just have a question. Why Yeah. for people who feel good after this, why we cannot repeat this at home, this practice? If we feel Ну, вопрос был, почему если... If something happens like her, she started crying, and sometimes unconscious emotions are released and they overpower your body. They overpower your mind. And you know what starts happening? You may stand up and you start crying. One. You may stand up and you start hitting somebody. Then who will be responsible? Who has to control you? Вопрос был задан, почему нельзя эту практику выполнять дома, если так хорошо после нее. А ответ был, вот, как бы пример был, то есть человек может внезапно, у него начаться такое излияние эмоций неконтролируемое, он может вплоть до того, что там начать бить кого-то, и кто тогда отвечает за это все. And sometimes Лучше не делать. And sometimes what happens, you start laughing very loudly. Или иногда может человек просто начать смеяться неконтролируемо. То есть сам смысл в том, что контролировать он сам не сможет эти эмоции. Для этого учитель не нужен. It becomes uncontrollable. Да, неконтролируемо. So what happens in India, I have got a team. So when I do this meditation for almost 70 to 80 minutes, at least 3 of my students are always on the move. They are always taking care of everybody. И вот в Гурже, там, где он преподает, то там группа, которая тоже занимается такой медитацией и тратит на это там 70-80 минут, то у него есть помощники, которые постоянно там в готовности находятся, если вдруг что случится. It happened, strong man like Stas, he was a guy long back in 1996, and in the third step of this meditation, he started laughing loudly, and then he stood up, he started dancing. Вот такое, например, случилось, это был такой сильный человек, как Стас, и вот он на третьем этапе этой медитации вдруг начал ни с того ни с сего громко очень смеяться, потом танцевать начал. So I cannot control the two situations simultaneously, so I take care of the rest of the people and my students take care of him. Поэтому, поскольку гуру же сам не может контролировать одновременно несколько таких срывов, если они происходят, то у него для этого есть специальные помощники. A couple of incidents that had happened to, so I, especially, I'm very careful that I should not give you any practice which you will not be able to control. Ну, как учитель, гуру же должен очень предостережение, как бы соблюдать правила технику безопасности и не
давать вам такие практики, в которых вы не сможете себя контролировать. But yes, only the second step you can do it, not all the 4 steps. Но в принципе, вот первые 2 шага You can do it even for an hour. вы можете делать. So then experiences will remain peaceful. You meant only the second one. Only the second. Да, я ошибся. Только второй шаг. The first and third were are little. We have to be very careful. А первый и третий не надо. We will do once again, and she will be here. Второй мелодичный. So yes, your experience, yes. Первую и третью очень тяжело было делать, вплоть до того, что покалывало в горле, а потом даже рвотные вот эти вот рефлексы пошли. Очень тяжело было делать. От чего это? The first step and the third step второй и четвертый хорошо. Was very difficult to do, and the second and the fourth was very pleasant. She rightly noted that the second and the fourth step is definitely because the second step is related to your emotions. It brings the emotional poise. It awakens you to the pure emotion. Ну, второй шаг, действительно, вы правильно заметили, что первый и третий сложнее выполнять, чем второй и четвертый. Второй легче выполнять, потому что он имеет прямое отношение к вашим эмоциям, он высвобождает ваши эмоции. And the fourth step withdraws the mind within. А четвертый шаг позволяет уму переместиться внутрь. Yes, you are right. You have rightly understood. Yes. Anybody more? Anyone wants to share? What about? Why did we sit in a circle? The circle creates a pranic field, the energy field. It has to be a perfect circle. Then the effect would have been more intense. Ну, круг, он создает специальный такой энергетический эффект. Если бы вообще круг должен быть четким, правильным кругом, не таким подобием круга, который был здесь, а вот четким кругом, тогда эффект будет гораздо выше. Triangle. In Tantra, triangle represents the feminine power. And if it is pointing upward, it means the consciousness is moving up. If it is pointing downward, it means moving downward. Similarly, the circle represents body, mind, intellect, emotions, all its problems, all its qualities. So when you are in a circle, you may create a collective energy field. В тантре треугольник, он как бы отождествляется с женским началом, с женской энергией. Если треугольник направлен вверх, то энергия течет вверх, если он направлен вниз, энергия течет вниз. И точно так же круг в тантре — это символ тела, символ ума, ну, как бы символ всего материального. И вот расположение по кругу создает такой эффект, который улучшает, углубляет практику. Sarve bhavantu sukhina, let everyone be happy. Пусть все будут счастливы. Can you come out with your emotion, with a feeling that let everyone be happy here? Можете ли вы воспроизвести такую эмоцию, которая всем пожелает счастья? Last thing, Sasa, what is your experience? Yes, I did have an experience. My experience was the last step. Actually, the first 3 or 4 steps, I didn't really feel anything. Well, there were physical feelings, but they were related to throat because I was making a sound. But there were no supernatural experiences. But the last step, I had some visions. They weren't very clear. They were like fuzzy. But actually, probably it was the first time in my life that I had
visions while not being asleep. Very good. And I didn't want to come out of, I wanted to stay much longer in this That's wonderful. Fourth stage. Wonderful. You have been into the state of meditation. Гуруджи меня поздравил с тем, что я был в состоянии медитации. Нет, этого не было на самом деле. Sarve santu niramaya. Let everyone be healthy. Пусть все будут здоровы. Let everyone be healthy. Да, все пусть. Sarve bhadrani pashyantu. Let everyone be blessed. Пусть на всех снизойдет благословение. Ma kaschid dukha bhag bhavet. Let none suffer from misery in this world. И пусть не будет ни страдания, ни проблем в этом мире. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you for tolerating me today also for 4 hours.